Months in Lithuanian, nominative and accusative cases. January, sausis, sausį, February, vasaris, vasarį, March, kovas, kovą, April, balandis, balandį, May, There are two ways how to pronounce May or in May. Option 1. Gegužė, gegužę. Option 2. Gegužė, gegužę. June, Birželis, birželį. July, Liepa, liepą. August, Rugpjūtis, rugpjūtis, rugpjūtį, rugpjūtį. September, Rugsėjis, rugsėjis, rugsėjį, rugsėjį. October, Spalis, spalį. November, Lapkritis, lapkritį. December, Gruodis, gruodį. And that's all for today. If you enjoyed this video, follow for more. Ačiū ir iki.